3.2 exercise? Compute the values, ma'am. Okay, one second. Yes. So under 3.2 exercise, what we saw is addition of matrices, subtraction of matrices, and what? Scalar. Very good. Scalar multiplication of matrices. And we saw certain examples based on how to add, how to subtract, and how to multiply by scalar. Is that correct? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now we dealt for certain examples from 3.2 and few examples from addition and subtraction are still remaining. Okay, we will finish them and we will then move on to multiplication of matrices. Is that fine? Okay, ma'am. Now I hope everyone has understood how to add, how to subtract, and how to multiply matrix by scalar. I hope everyone has understood. Yes, ma'am. Then, based on that, we will see certain examples here. Say, for example, this is the example from your exercise itself. Yesterday, we dealt up 1 to 6. Okay, 1 to 6. In that, multiplication we have not done, except that we have done everything. Can everyone see this picture? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Is everybody able to see this? Is everybody able to see this? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. What they're asking is, please read the question. What they're asking, find the value of x and y in the following. Okay, now here x and y are two matrices in such a way that when you add these two matrices, this is the answer. And when you subtract this matrix, this is the answer. This they have given in the question itself. Okay, are you understanding the question? So x and y, they are telling this, whatever arrow mark I'm showing here, this is given in the question itself. What they are telling, x plus y add ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ matrix ಸಿಗುತ್ತೆ, x minus y subtract ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ matrix ಸಿಗುತ್ತೆ. They have given it. Then from this I have to find what will be matrix x, what will be matrix y. This is my question. Everyone understood? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Well, we will see how to do this. Okay, now I will write here adding. First, what they have given x plus y, and what is this? X minus y. Okay, now add ಮಾಡಬಹುದಾ ಇದು LHS RHS? Yes, ma'am. Add ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? Y cancel ಆಗುತ್ತೆ. Very good. Okay, so what I will do here is adding both sides. Both side ಅಂದ್ರೆ LHS with LHS, RHS with RHS. Okay, what is LHS here? X plus y. What is RHS here? X minus y. X minus y. Okay, sorry, LHS again. Here, LHS again, x minus y equals to, and I will add x plus y, x minus y. Add ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Okay, so I have added both the matrices here. So after adding, ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ cancel ಆಯ್ತು? Plus y minus y cancel ಆಯ್ತು. So x plus x is remaining. What is x plus x? 2x. 2x. Yes. 2x. And do we know how to add the matrices? Yes, ma'am. Yes, We know ma'am. how to add. So what will be 7 plus 3? 10. 10. Okay. What will be this? 0 plus 0 will be 0. 0. What will be next term? 2 plus 2. 0 will be what? 2. 5 plus 3 will be what? 8. 8. But LHS ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಸಿಕ್ತು? 2x ಅಂತ ಸಿಕ್ತು. ಬಟ್ ನಮಗೆ ಏನ್ ಬೇಕಿದೆ? X, ma'am. X ಬೇಕಿದೆ. So can I divide both sides by 2 here? Yes, ma'am. Okay. So ಇಲ್ಲಿ divide ಮಾಡಿದ್ರೆ 2 2 cancel ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಉಳಿಯುತ್ತೆ? X. So what will be remaining here? I am dividing both sides by 2. 1 by 2 of this matrix. What is this remaining matrix? 10, 0, 2, 8. So 10 by 2 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 5. 5. 0 by 2 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 0. 0. 2 by 2 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 1. 1. 8 by 2 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 4. 4. So do we get our matrix X? Are you all understanding? Yes, ma'am. Okay. Ma'am. So we got our matrix X. Okay. So now
what I will do, I want y. What is one method of doing? Can we subtract these both two? Yes, ma'am. ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಥವಾ ಈಸಿ ವೇ ನೀವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಯೂಸ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ x ಪ್ಲಸ್ ವೈ. ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಅವ್ರು ಏನಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಾ ಆಲ್ರೆಡಿ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so what I have done is I have kept y as it is. Okay, I have kept y as it is. I have kept this matrix as it is. ನಾನು ಈ x ನ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಪ್ಲಸ್ x ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಗೇನ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕೆಪ್ಟ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್. ನಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ. ದಿಸ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟೆಡ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದಾ ನಾವು? Yes, ma'am. Yes, ma'am. 7 minus 5 will be what? 2. 0 Two. minus 2 is 0. 2 minus 1 is 1. And 5 minus 4 is 1. And this is your matrix x and y. Is this clear to everyone? Yes, Yes. ma'am. Ma'am. Okay. Is everyone understanding how to do this? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Any doubts in this question to anyone? No, ma'am. No, ma'am. Now we will same thing we have one more. We will see just 1 second. Okay. ಇದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಎಲ್ರಿಗೂ? ಇಲ್ವಾ? No, No, ma'am. 1 second. Now is it visible? No, ma'am. No, ma'am. One second. Yes, ma'am. Okay. So now next question. What they are asking here is ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಡೇಟಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆಂದಿ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಕ್ವಶನ್, ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಇದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಅಂತೂ ಭಯ ಆಗ್ಬೇಡಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಡೇಟಾ. ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 2x plus 3y ಸಮ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇದೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್? 2 3 4 0. ಓಕೆ, 3x plus 2y ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ, 2 minus 2 minus 1 5. ಇದರಿಂದ ಅಗೇನ್ ಫೈಂಡ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ x and y ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯೋರ್ ಕ್ವಶನ್. ಕ್ವಶನ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಕ್ವಶನ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ರಿಗೂ? Am I audible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so this they are giving the question as 2x plus 3y equals to 1 matrix, 3x plus 2y equals to 1 more matrix ಅಂತ ಇದೆ. ಇದರಿಂದ x matrix ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿ, y matrix ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ನಾವು ಈಗ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, is this some kind of simultaneous equation in two variables? Ma'am. Yes, ma'am. Yes or no? Yes, Yes, ma'am. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್. ಸೊ ನಾನು ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ, ಇದನ್ನ ಈಕ್ವೇಶನ್ 1 ಅಂತ ಇಟ್ಕೋತೀನಿ, 2 ಅಂತ ಇಟ್ಕೋತೀನಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಐದರ್ ಎಕ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆರ್ ವೈ ಯು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, ಎನಿಥಿಂಗ್. ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀನಿ. ಎಕ್ಸ್ ಕೊಯಿಫಿಷಿಯಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, 2 ಇದೆ. ಇಲ್ಲೇನಿದೆ ಎಕ್ಸ್ ಕೊಯಿಫಿಷಿಯಂಟ್ 3. 3 ಇದೆ. ಸೊ ಯಾವ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಸೇಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, 6 ಸೇಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು ಈಕ್ವೇಶನ್ 1ಗೆ 3 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ, ಈಕ್ವೇಶನ್ 2ಗೆ 2 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಎರಡು ಸೇಮ್ ಆಗ್ತಾವ ಅವಾಗ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So what I have done here is 3 into equation 1. Okay, sorry. 3 into equation 1. What is that equation 1? 6x plus 9y, ma'am. Yes, okay. ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, 6 plus 9y ಆಗುತ್ತೆ. Now, if you are multiplying on LHS, should you multiply on RHS also or no? Yes, ma'am. Ma'am. ನಾನು ಇದು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, 1 ನಿಮಿಷ. If you are getting confused. So, first I have taken here is 2x plus 3y. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು 3 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವಾಟ್, 6x. This will be 9y. If you are multiplying on LHS, you should multiply on RHS also. This is 3 into this matrix. 3 into 6, 3 into 3 is 9, 3 into 4 is 12, and 3 into 0 is 0. Is this correct? Yes, ma'am. Okay. So ಇದೇನಾಯ್ತು, ಫಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮದು ಆಯ್ತು. ಅದೇ ತರ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಈಕ್ವೇಶನ್ 2 ಅನ್ನ 2 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. 2 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ? This is the equation I'll get. What is that? 2 into 3 is 6. 2 into 2 is 4. Okay. 2 into 2 is 4. Then what? ಹೇಳಿ.
So this is the matrix 2 into 2, 2 into minus 2, 2 into minus 1 and 2 into 5. Okay. Now ಈಗ ಎಷ್ಟು equations ಸಿಕ್ಕು ನಮಗೆ? 4. 4. 4 equations. First ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ 3 and 4 we found out. ಈಗ ಇದನ್ನ ನಾನು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದಾ? Yes, ma'am. ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? 6x. ಆಗುತ್ತೆ. So I will subtract LHS, I will subtract RHS. So RHS. LHS ಆಯ್ತು. Sorry. So ಇದು ನಿಮ್ದು RHS ಆಯ್ತು, LHS ಆಯ್ತು, ಇದು ನಿಮ್ದು RHS ಆಯ್ತು. So 6x cancel ಆಯ್ತು. What is 9y minus 4y? 5y, ma'am. 5y. Okay. And similarly 6 minus 4 is 2. 9 minus of minus becomes plus. 9 plus 4 is 13. 12 minus of minus becomes plus. This is 14. And 0 minus 10 is minus 10. Any doubts so far? No, ma'am. Okay. So ಈಗ ಏನಾಯ್ತು ನಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ಇದು ಏನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಕ್ತು? 5y ಅಂತ ಸಿಕ್ತು. ಬಟ್ ನಮಗೆ ಏನ್ ಬೇಕಿದೆ? Y, ma'am. y ಬೇಕಿದೆ. So can I divide both sides by 5? Yes, ma'am. Yes. So divide both sides by 5. ಇಲ್ಲಿ 5 cancel ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ divide by 5. So what I'll get? 2 by 5, 13 by 5, 14 by 5, minus 10 by 5 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? Minus 2 ಆಯ್ತು. That's true, ma'am. So that's your value of x. Sorry, that's your value of y. Any doubts? No, ma'am. Okay. So now what is remaining to find? Y. 5y. Why we got? Yes. We got y value. ಏನು ಉಳಿದಿದೆ? x ಅಂತ find ಮಾಡಬೇಕು. Now tell me, can I use any one of these equations and find value of x? Yes or no? Yes, ma'am. Okay. Either use equation 1 or use equation 2 or use equation 3 or 4. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಈಸಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಯಾವ್ದು ಡೇಟಾ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, you can use. You can see that equation 2 ದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೈನಸ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇದಾವೆ. equation 1 ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೈನಸ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ equation 1 ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. So I have used equation 1 here. So 2x equals to this much. This much algebra you can do, right? Oh, ha, ma'am. Yes, ma'am. So ನಾನು ಫಸ್ಟ್ equation ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ I have found out. After solving all addition, subtraction ಎಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 2 by 5, minus 12 by 5, minus 11 by 5 and 3. This is all simple algebra. Okay, ಬರೀ addition, subtraction ಇದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ LCM ತೆಗಿಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. So how we used the equation as simultaneous equations. Any doubts? Ma'am, No. ಇದು now from ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್ ಅದು. ಇದು ಓಕೆ, ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಇಲ್ಲಿ y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಕ್ತಾ ನಮ್ಗೆ? Yes, ma'am. ಓಕೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಏನಿತ್ತಲ್ಲಿ 2x plus y equals to ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಓಕೆನಾ? ಈಕ್ವೇಶನ್, ಫಸ್ಟ್ ಈಕ್ವೇಶನ್, ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಯರ್ ಫಸ್ಟ್ ಈಕ್ವೇಶನ್. ಸೊ ನಾವು ಫ್ರಮ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ 1 ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕಿದೆ? x ಬೇಕಿದೆ. ಸೊ 2x ನಾನು ಹಂಗೆ ಇಟ್ಕೋತೀನಿ, ಈ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಹಂಗೆ ಇಟ್ಕೋತೀನಿ. And this was 3y and plus 3y I will shift on the other side. So what it will become? Minus 3y. Okay. So now again this matrix I will keep as it is. Minus 3 into y value sikkida namge. E y value. Okay na? So that y value I have substituted. Then I have subtracted. Yes, ma'am. Thank you. Right? Yes, ma'am. Okay. So I have written here. Now from equation 1. So nanu equation 1 anna use ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? Yes, ma'am. Okay. Any doubts in this to anyone? No, ma'am. So these are again important for 2 marks or 3 marks. Okay. ಈ ತರ ಲೆಂದಿ ಆಗಿದ್ರೆ 2 marks ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ 1 mark ಇರುತ್ತೆ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ರೆ. Any doubts? No, ma'am. Yes. One second. Next. Can you all see this? Yes, ma'am. Okay. So same ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬರೀ ಸ್ವಲ್ಪ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಇದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆಥಡ್ ಚೇಂಜ್ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಬಟ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ವೆರಿ ಈಸಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಯು ದ ಡೇಟಾ. ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಫೈಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೈ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಫ್ 2 into this matrix plus one more matrix is equal to 5, 6, 1, 8 matrix. So total ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ? 3. 3, ma'am. Yes.
ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಇದನ್ನ ಸ್ಕೇಲಾ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀರಾ, ಹೌದಾ? Yes, ma'am. ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಆಡ್ ದೀಸ್ ಟು ಮೆಟ್ರೈಸಸ್, ಹೌದಾ? Yes, ma'am. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ದೇ ಆರ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ದೇ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್. ಈಕ್ವಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್? Yes, ma'am. Okay, so I have written once again what they have given. ಇದನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ನಾನು ರೀರೈಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. 2 into the given matrix plus the second matrix which equals to the third matrix. Okay, now 2 we will multiply. So 2 into 1 is 2. Yes. 2. Next, okay, 2 into 1 is 2. Next, 2 into 3 is 6. 2 into 0 is 0. And 2 into x ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 2x. 2x ಆಗುತ್ತೆ. Now this matrix I have kept as it is. This matrix also have kept as it is. Now ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಸೊ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. 2 plus y ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 2y ಆಯ್ತು. 6 plus 0 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 6 ಆಯ್ತು. 0 plus 1 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 1 ಆಯ್ತು. 2 plus 2x plus 2 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 2x plus 2 ಆಯ್ತು. ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಈ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ. ಓಕೆ, ನಾವು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರ ಅವ್ರು ಇಲ್ಲಿ? ಏನ್ ಸೈನ್ ಇದೆ? ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸೈನ್ ಇದೆ. ಸಿನ್ಸ್ ಮೆಟ್ರೈಸಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್, ಕ್ಯಾನ್ ಐ ರೈಟ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್? Yes, ma'am. Yes, Ma'am. okay. See, you can clearly see that this matrix is equal. So corresponding elements will be equal. ನಮ್ಗೆ ಇದರಿಂದ ಏನ್ ಬೇಕಿದೆ? ಬರೀ x ಮಾತ್ರ y ಬೇಕಿದೆ. So you concentrate only on x and y. y ಎಲ್ಲಿದೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ. 2 plus y. Okay. 2 plus y will be equals to what? 5. 5. So 2 plus y equals to 5. 2 shift ಮಾಡಿದ್ರೆ y value ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 3. 3 ಆಯ್ತು. Done. Now next ನನಗೆ x ಬೇಕಿದೆ. So I will concentrate where x is. ಇಲ್ಲಿದೆ x. 2x plus 2. What 2x plus 2 will be equals to? 8. 8. So ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಬರ್ಕೊಂತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. 2x plus 2 equals to 8. 2 ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2x ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 6. 6 ಆಯ್ತು. 2 ಆಮೇಲೆ 6 ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ x ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 3 ಆಯ್ತು. 3. That's it. So your value of x and y is done. Any doubts? No, ma'am. So move on to next example. Yes, ma'am. So same ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಅಗೇನ್ ಫೈಂಡ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್, ವೈ, ಝೆಡ್ ಅಂಡ್ ಟಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 4 ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ದ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಏನಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ? 2 into this matrix plus 3 into this matrix plus 3 into this matrix. Okay, again how many operations we have? 3 operations we have. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇದೆ, ಇದಕ್ಕೂ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ 2 into x ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 2x. 2x. 2 into z, 2 into y, 2 into t. ನಾನು ಹಂಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 into 1 is 3. 3 into minus 1 is minus 3. Minus 3. 3 into 0 0. 0. 3 into 2 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 6. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? 3 into 3 9. 3 into 5 15 ಆಯ್ತು. 3 into 4 12 ಆಯ್ತು. 3 into 16 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 18 ಆಯ್ತು. ಇಸ್ ದಿಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್? Yes, ma'am. ಈಗ ಏನ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ಆಪರೇಷನ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಪರೇಷನ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೌ ಟು ಆಡ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್? ಸೊ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯುವರ್ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್? 2x plus 3. 2x plus 3. ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯುವರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್? 2z 2z minus ಪ್ಲಸ್ 3. ಮೈನಸ್ ಏನಾಯ್ತು? ಮೈನಸ್ ಆಯ್ತು. 2z minus 3. ಲಾಸ್ಟ್ 2y plus 0 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 2y. 2y. 2t plus 6 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 2t plus 6. And this matrix I have kept as it is. ನಾವು ಇದನ್ನ ಈಗ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದಾ? Yes, ma'am. They are given since matrices are equal. 2x plus 3 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 9. 9. Okay. 2z minus 3 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 15. 15. 2y ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 12. 12. 2t plus 16 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 18. ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಸಾಲ್ವ್ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್. ಸೊ 3 ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2x ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 6. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ x? 3. Okay. Now z I will keep as it is. Minus 3 I will shift. 15 plus 3 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 18. 18. Okay. So z value ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 9. Similarly 2y equals to 12. So what is y? 6. 6. Similarly 2t plus 6 18 ಇದೆ. 6 shift ಮಾಡಿ 18 minus 6 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 12 ಆಯ್ತು. So what is the value of t? 6. 6.
All your values are done. So this is your solution. X is 3, Y is 6, Z is 9, T is 6. 6. Is this clear to everyone? Yes, ma'am. Is everyone understanding? Yes, Yes, ma'am. 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 All Yes, 14, ma'am. all Yes, ma'am. 12 students? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Why there are so less students in today's class? Okay, fine. So now next question I have written here. This I have written direct answer. This you have to write as homework. ಆಗ್ಬೋದಾ? Easy ಇದೆಯಾ? Yes, ma'am. ಏನಿದೆ? ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? X. X ಇದೆ. ಸೊ ನಿಮ್ದು ಏನಾಗುತ್ತೆ? 2x ಆಗುತ್ತೆ, 3x ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ ಇದು y ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ಮೈನಸ್ y ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ಪ್ಲಸ್ y ಆಗುತ್ತೆ. ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಈಕ್ವೇಟ್ ಟು 10 and 5. ಮಾಡ್ತೀರಾ? Yes, ma'am. Ma'am. ಓಕೆ, ನಾನು ಆನ್ಸರ್ ಬರೆದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 3x is 3, y is 4. ಹಿಂಟ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಹೇಗ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ನೀವು? Simultaneous. Similar equation. ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಈಕ್ವೇಶನ್. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಎರಡು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಸಿಗ್ತವೆ, x and y. ಸೊ ಅದನ್ನ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ತರ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Yes, ma'am. Okay, so next, last one. This is also very easy. Okay, ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಾಲ್ವ್ ಇದೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೋದಾ ನಿಮ್ಗೆ ವಿದೌಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್? ಮುಂದಿನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೋಗ್ಲಾ ನಾನು? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಫೈಂಡ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝೆಡ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ. ಅವಾಗಲೇ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝೆಡ್ ಟಿ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಅದೇ ತರ ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಮಾಡ್ತೀರಾ? Yes, ma'am. ಓಕೆ, ಈಸಿ ಇದೆ, ಸೇಮ್. ನಾವು ಅವಾಗಲೇ 10th ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಸೇಮ್ 10th ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತರಾನೆ, 10th 11th ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತರಾನೆ. ಓಕೆ, ಎನಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟೀಸ್ ಟು ಎನಿವನ್? No, ma'am. ಎನಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟೀಸ್? No, ma'am. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಡಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ದೆನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಯುವರ್ addition and subtraction and scalar multiplication. Okay, and this is very easy. From this you might get 2 or 3 marks questions. Next we will start with multiplication. Is everyone ready? Yes, ma'am. Okay, now nodi, Yes. I expected many students today. Multiplication is really very confusing and quite difficult also to understand. Anyway, the classes are getting recorded. Fine. Okay. Yes. Now, ಈಗ ನೋಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್. ಓಕೆ, ಒಂದು ಟರ್ಮ್ ಮಿಸ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ನಾವು ಎಡಿಷನ್ ಮತ್ತೆ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇತ್ತು? ಆರ್ಡರ್ ಸೇಮ್ ಇರ್ಬೇಕು, ಹೌದಾ? Yes, ma'am. ಓಕೆ, ಆರ್ಡರ್ ಸೇಮ್ ಇದ್ರೆ ಆಯ್ತು, ಏನು ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಇಲ್ಲ. ಸಿಂಪ್ಲಿ ನೀವು ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗಾಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ ಸೇಮ್ ಇದ್ರೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎಸ್, ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಆರ್ಡರ್ ಸೇಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಕೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯಾವ ಕೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, 2 examples will come. So first I will start with small one. Okay, so I will say ABCD is one matrix. Say this is one more matrix. Okay, now what is the order of A matrix? 2 into 2. Very good, 2 into 2. What is the order of second matrix also? 2 into 2 into 2. Correct? Now please ma'am. concentrate. ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಸಪೋಸ್ ನಾನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನೋ ಒಂದು ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಆ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಸಿ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂತೀನಿ. ನಿಮ್ ಸಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಏನ್ ಇರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮತ್ತೆ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸೇಮ್ ಇರ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್. ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸೇಮ್ ಇರ್ಬೇಕು? First value. ಓಕೆ, ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸೆಕೆಂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್, ಹೌದಾ? I will write here m cross n. I will write here n cross p. Okay. P. First condition. Okay. Number of columns of first matrix should be equal to number of rows of first matrix. Okay. ಇಲ್ಲಿ number of column ಎಷ್ಟಿದೆ? 2, ma'am. 2 ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ number of row ಎಷ್ಟಿದೆ? 2, ma'am. 2 ಇದೆ. First condition. Number of column and number of row first in the second ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು, ಅಂದ್ರೇನೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ.
ಆರ್ ಯು ಗೆಟಿಂಗ್? Yes, ma'am. ನಾನು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಈ ತರ ಬರ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದೊಂದು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಇದೊಂದು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇದೆ. Now tell me, can I multiply these two matrices? Yes, ma'am. Yes. Why? Illi number of column must be equal to what? Number of row. Number of rows. Number of column of first matrix should be equal to number of rows of what? Second matrix. Second matrix. ಇದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. ನಾನೀಗ ಮತ್ತೊಂದು ಬರೀತೀನಿ, ಈ ತರ ಬರೀತೀನಿ. ಓಕೆ, ಇದು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇರೋ ಡೇಟಾ. ನಾನು ಈ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ನೋ ಮ್ಯಾಮ್. Yes, ma'am. ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ನೋ Yes, ಮ್ಯಾಮ್. sir. First row and first row, second row was same. ನಾನೇನ್ ಹೇಳ್ತಾ No, ma'am. ಇದ್ದೀನಿ? Oh, it is wrong. Column should be equal to row number of second matrix. Are they equal? Yes, no, ma'am. 3 No, ma'am. is 3 equal to 2? No, ma'am. No. ನಾನು ಇದನ್ನ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಈ ಒಂದ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಾವ್ ಯಾವ್ದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಹೋಯ್ತು. ಬಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಫಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಒಂದ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇದೆ ಎಂ ಕ್ರಾಸ್ ಎನ್ ಅಂತ, ಮತ್ತೊಂದ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇದೆ ಎನ್ ಕ್ರಾಸ್ ಪಿ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಇದೇನ್ ನಿಮ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್, ಇದೇನು ನಿಮ್ದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಕಾಲಮ್ ನಂಬರು ಸೆಕೆಂಡ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ರೋಗೆ ಸೇಮ್ ಇರ್ಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Yes, ma'am. ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಕಾಲಮ್ ಯಾವ್ದು? ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಎನ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ರೋ ಯಾವ್ದು? ಎನ್. I have told you always. How do we write number of rows into number of column? Is this how we write the matrix? Yes, ma'am. Okay. Order ನಾವ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹೇಗ್ ಬರಿತೀವಿ? ರೋ ಇಂಟು ಕಾಲಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. ಸೆಟ್. ಓಕೆ, ಇದು ನನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಟ್. ಓಕೆ, ಇದು ನನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಟ್, ಇದು ನನ್ನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಟ್. ಏನೋ ಮ್ಯಾಟ್ರೈಸಸ್ ಇದಾವೆ ಈ ತರ. ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಟೆಲ್ ಮಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಕೆನ್ ಐ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ? Yes, ma'am. Yes, tell me why. This number of columns is equal to number of rows. Very good. Second matrix ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದಾ? Yes, ma'am. Number of row equal to number of column. Third one ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದಾ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Fourth one ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದಾ? ನೋ ಮ್ಯಾಮ್. Yes, yes, ma'am. ಇದು 3 ಇದೆ. Ma'am, it is 3. Yeah. ಈಗ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬಹುದಾ? No, ma'am. No. ಯಾಕೆ? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಲಮ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ Row. ಇದನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದಾ? Yes, ma'am. ಓಕೆ, ನಾನು ಈಗ ಇದನ್ನ ಈ ತರ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ಇದನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದಾ? No, ma'am. No. ಇದನ್ನ ಈಗ ಈ ತರ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಇದನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬಹುದಾ? ನೋ ಮ್ಯಾಮ್. No. So I hope the first point is understood to everyone. ಎಸ್ Yes. Everyone understood? Yes, Yes, ma'am. Okay. Next we'll come back to second condition. ಏನ್ second condition ಹೇಳುತ್ತೆ? n cross n cross p ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಹೌದಾ? Yes, ma'am. ನಿಮ್ಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಏನೋ ಒಂದ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಒಂದ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈ Okay. ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಏನಿರುತ್ತಂದ್ರೆ ಎಂ ಕ್ರಾಸ್ ಪಿ, ಯಾವಾಗ್ಲೂ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಓಕೆ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಎಂ ಏನಿದೆ? Row. ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ರೋಸ್, ರೋ ಇದೆ. ಎಂ Yes, ma'am. Row. ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ರೋ. ಪಿ ಏನಿದೆ? Column. ಸೆಕೆಂಡ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಕಾಲಮ್. ಆರ್ ಯು ಆಲ್ ಗೆಟ್ಟಿಂಗ್? Yes, ma'am. ಈಗ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಬರ್ಕೊಂತೀನಿ. ಇವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ದೆಮ್? ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. Yes, ma'am. ಯಾಕೆ? this 2 is equal to this 2. First column it First is condition equal. ಆಯ್ತು. Yes, very good. Number of columns is equal to number of rows. ಹೌದು, ನಾನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬಹುದು. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಬರೋ ಆನ್ಸರ್ ಆರ್ಡರ್ ಏನಿರುತ್ತೆ? Like 1 into 3. 1 into 3 ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಎಲ್ರಿಗೂ?
Yes, ma'am. ನಾನೀಗ ಮತ್ತೊಂದು ಬರೀತೀನಿ. Suppose I will write like this. Okay. First condition. Can I multiply them? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾಕೆ? This ಅದು 3 is raw equals to and this column 3. is equal. Yes. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಆನ್ಸರ್ ಆರ್ಡರ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? 2 into 2. ವೆರಿ ಗುಡ್. Did you all understand? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Okay. So these are your two conditions. When can you multiply? And after multiplying, what will be the order of your multiplied matrix? Everyone understood? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ನಾನೀಗ ಇದನ್ನ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ದೆ ಅಂದ್ರೆ ಯೂಶುವಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅದನ್ನ ಬರೆಯೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೈಟ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ನನ್ಗೆ ಇದನ್ನ ಈ 2 ಮ್ಯಾಟ್ರೈಸಸ್ ಈಗ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಿದೆ. ಓಕೆ, ಟೆಲ್ ಮಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್? 2 into 2. 2 into 2. What is the order of second matrix? 2 into 2. 2. First, check, can we multiply or no? Yes, ma'am. Yes, multiply ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆ ಆನ್ಸರ್ ಆರ್ಡರ್ ಎಷ್ಟಿರ್ಬೇಕು? 2 into 2. ಅದು ಕೂಡ 2 into 2 ಇರ್ಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟಾ? Yes, ma'am. Yes. Now concentrate. Okay, 2 into 2 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ರೋಸ್, ಎಷ್ಟು ಕಾಲಮ್ಸ್? 4. 2 columns, ma'am. First 2 rows, 2 columns. 2 columns. Is this how I will get some matrix? Yes, ma'am. ಓಕೆ, ನಾವು ಇದು ಏನಿದೆ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇವಾಗ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಗ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ನಾವು ಹೌ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಈಸ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಇದೇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಇದು 1 1 ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ವಿತ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್. ಆರ್ ಯು ಗೆಟಿಂಗ್? Can you write one time, ma'am? I will write. Okay. So C11 ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ you have to multiply your first row with first column. Okay. ಅದು corresponding elements ಅಂದ್ರೆ A into X. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ರಿಲೇಷನ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಪ್ಲಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ, A into X ಆಯ್ತಾ ಇದು? Yes, ma'am. But first row with first column plus B with Z. B. Right, ma'am. B with Z. So what we are doing here, we are doing first row with first column. First row ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? A and X. A B ಇದೆ first row. ಇಲ್ಲಿ A B ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ first column ಏನಿದೆ? X. X ಇದೆ ಮತ್ತೆ Z ಇದೆ. So the rule goes as you have to multiply first row with first column. ಅದು corresponding element wise. First element with first element, second element with second element. Are you getting? Yes, ma'am. A with X and B with Z. Z. And what is the relation here always? Plus. Always the relation is plus. This is the rule of multiplication. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, I will come to second. We will do. Okay, you will understand gradually. Next element ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ? First row and second column. 1 2. Correct? Very good. So now what I have to multiply? First row with what? Second column. Second column. So ನೀವು ಬರೆಯುವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಿ, ಪೆನ್ ಅಥವಾ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಇಂದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ತರ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ A ಗೆ, ಇದು ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಅಂತ. ಸೊ ನೀವು ಈ ತರ ಬೆರಳಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ರೋ ವಿತ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ರೋ ವಿತ್ AY, ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ವಿತ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಇದು? Yes, First- ma'am. ವಿತ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ವಿತ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಏನಾಯ್ತದು? B into P ಆಯ್ತು. P. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೇನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ? 2 1 ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. 2 1 ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೆಕೆಂಡ್ C. ರೋ ವಿತ್ Second ಫಸ್ಟ್ row. ಕಾಲಮ್. Column. ಆರ್ ಯು ಗೆಟಿಂಗ್? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ ಏನಿದೆ? C and X. CD ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಏನಿದೆ? XZ ಇದೆ. ಹೌದಾ? Yes, ma'am. Okay, so I will take here C into X plus D into Z. Are you all getting? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Last one ಏನಿದೆ? 2 2 ಇದೆ. 2 2 ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು?
ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ ವಿತ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ಡಿ ಇದೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ Y. y. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಸಿ ಇಂಟು ವೈ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ ಇಂಟು ಪಿ. ನೌ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯೋರ್ ಆನ್ಸರ್. ಆರ್ ಯು ಆಲ್ ಗೆಟಿಂಗ್? Yes, Yes, ma'am. ma'am. ಓಕೆ, ನಾನು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಈಗ ನಾನು ಫಾರ್ ಟೈಮ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಐ ವಿಲ್ ಡೂ ಓನ್ಲಿ 2x2 ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಕ್ಕೆ. ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ 2x2 3x3, ನಿಮ್ಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆನೂ ಬರುತ್ತೆ. Okay, first and foremost thing, tell me, can I multiply these two? Yes, ma'am. 2 into 2, 2 into 2. So this is 2, this row column is equal to this, and This. answer ಬಂದ ಮೇಲೆ ಆನ್ಸರ್ ಆರ್ಡರ್ ಏನಿರುತ್ತೆ 2 into 2. 2 into 2. ಸೊ ನಾನು ನಿಮ್ ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ ಗೋಸ್ಕರ ಈ ಸಿ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂತೀನಿ. ಇದು ಸಿ ಅಂತ ಏನ್ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ನೆಸೆಸರಿ ಇನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆ Ma'am. ಯಾವ ಎಸ್ ಟೆಲ್ ಮಿ. ನೀವು ಬರ್ದಿದ್ದೀರಾ C11 ಇದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಾನು ಬರ್ಬೇಕಾ? ನಾವು ಬರಿಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ನನ್ಗೆ ಏನಾಯ್ತು 2x2 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಸೊ ನಾನು 2x2 ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಯಾವ ತರ ಬರಿಬಹುದು, C11 C12 C21 C22. ಹೌದಾ? ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೀವಿ ನಾವು ಹೇಗ್ ಬರೆಯೋದು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತ. ಕರೆಕ್ಟ್? Yes, ma'am. ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಇದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನಾನ್ ಯಾಕೆ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ರೋ ಜೊತೆ ಯಾವ ಕಾಲಮ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಈ ತರ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ. Okay, okay, ma'am. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಆಲ್ಸೋ. ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವರು ಈ ತರ ಸಿ ಅಂತ ಬರೆಯಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ತರ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಯಾವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೋ ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಕಾಲಮ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀರಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. Okay, ma'am. ಆರ್ ಯು ಆಲ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ನೌ? Yes, ma'am. Yes, okay. So we will start the multiplication. So first ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಏನಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ, ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ರೋ ನ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಜೊತೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಟೆಲ್ ಮಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಮೈ ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಹಿಯರ್? 1 and 2. 1 and 2. What is my first column here? 2, 1, ma'am. 2 and 1. Okay. So ನಾನು correspondingly 1 with 2 plus, so ಇದೇನಾಯ್ತು 1 into 2 plus what? 2 into 2 into 1. Very good. ಇದಾಯ್ತು ನಂದು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋಣ. 1 2 1 2 ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತದೆ? First row, second column. ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್. ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಏನಿದೆ 1. 1 and 2. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್ ಏನಿದೆ 4, 3. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು 1 1 into 4 1 into 4, 1 into 3. ವೆರಿ ಗುಡ್. 3. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 1 ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Second row, first column. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ ಏನಿದೆ ನಮ್ದು ಇವಾಗ 2, 5. 2 5 ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಸಾರಿ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಏನಿದೆ ನಮ್ದು 2, 1. 2 1 ಅಂತ ಇದೆ. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಟೆಲ್ ಮಿ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿಸ್? 2 into 2 plus 5 into 1. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಓಕೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ 2 and 2. 2 and 2 ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ ವಿತ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್. ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ? ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ ವಿತ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್, ದಟ್ ಇಸ್ 5 into 3. ಸೊ ಇದು ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 1 into 2 is 2, 2 into 1 is 2, 2 plus 2 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 4. 1 into 4 is 4, 2 into 3 is 6, 6 plus 4 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 10 ಆಯ್ತು. This is 4, this is 5, ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 9. ಸಾರಿ ನಾನು 4 plus 5 9 ಆಯ್ತಾ? Yes, ma'am. Okay, this is 8, this is 15, 15 plus 8 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 23. That's your multiplied answer. Are you all understanding? Yes, ma'am. Okay. Now, ಇದನ್ನ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ? ಈಸಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡ್ವಿ. ಏನ್ ಈಸಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದು? 2x2 ಇತ್ತು. But I told you it will not be always 2x2 only. Okay, I'll take one example. Only I will take one example. First we will see whether we can multiply or no. Multiply or no, ಏನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾನು? Multiply ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮಾಡೋಕ್ ಬರಲ್ವಾ ಅಂತ. ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಮತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಸೇಮ್ ಇರ್ಬೇಕು ಮ್ಯಾಮ್ ರೀ. Equal ಇರಬೇಕು. ಕಾಲಮ್ ಮತ್ತೆ ರೋ ಮತ್ತೆ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲ. ಟೆಲ್ ಮಿ ಫಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್? ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ 2 into 2, ma'am. ವೆರಿ ಗುಡ್.
What is the order of second matrix? 2 into 3. 2 into 3. Okay, ನಾವ್ ಏನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕೀಗ ಈ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆರ್ ದೇ ಈಕ್ವಲ್? Yes, Yes, ma'am. ಎಸ್. Yes, ನಾನು ma'am. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? Yes, yes, ma'am. Yes, ಮಾಡ್ಬೋದು. ma'am. ಸೊ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ನಾನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆದ್ಮೇಲೆ ಮಾಡಿರೋ ಆನ್ಸರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಏನಿರುತ್ತೆ? 2 into 3, ma'am. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಅದ್ಯಾವುದು? ದಿಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಹೌದಾ? Ma'am, fee. ಹಾ ಮ್ಯಾಮ್. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ನಂದು Yes. ಆನ್ಸರ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ನನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಏನಂತ ಬರುತ್ತೆ? 2 x 3 ಅಂತಾನೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಎಲ್ರಿಗೂ? Yes, ma'am. ಓಕೆ. ಸೊ ಈಗ 2 x 3 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ರೋ ಇರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? 2 rows, ma'am. 2 rows. ಎಷ್ಟು ಕಾಲಮ್ ಇರುತ್ತೆ? 3 column. 3 column. So will this be my required matrix? Yes, ma'am. 2 x 3. ಇದೇ ಬರುತ್ತಾ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ 2 x 3 ಅಂದ್ರೆ? Yes, ma'am. 2 ರೋ ಇದೆ. ಎಷ್ಟು ಕಾಲಮ್ ಇದಾವೆ? 3 column. 3 ಕಾಲಮ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು, ಈ ತರ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ನೀವು ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಇಂದ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಪೆನ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಒಂದು ಬೆರಳನ್ನ ಈ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ, ಒಂದ್ ಬೆರಳನ್ನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ರೋ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಕಾಲಮ್, ಇಲ್ಲಿಂದ ರೋ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಕಾಲಮ್, ಆ ತರ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ನಾವು ಐ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಸೊ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತೀನಿ 1 1 1 1 ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇವಾಗ? First row and first column. ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಅಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್. ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? 6 9, ma'am. 9. Six. ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಏನಿದೆ? 2 2 7. 7. 7. Correspondingly we have to go first with first, second with second. So ನಂದು ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇದು 2 into 6 into 2 plus 9 into 7. 7. Very good. Okay. ಆಮೇಲೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 2. 1 2 ಅಂದ್ರೆ ಏನು? First row, second column. Very good. So this will be what? 6 into 6 into plus 6. 9 plus into 9. 9. Okay. Into 9. Next 1 3. First row with third column. First So that column. will be what? 6 into into 0, 0, 8. 9 into very good. 8. ಬರೋಣ ಈಗ 2 1. 2 1 ಅಂದ್ರೆ Oh, second row, Second second row, first column. second row first column. So second row ಏನಿದೆ? 2 and 3 ಇದೆ. So this is 2 into 2 plus 2 into 2 into 6. no 3 into 6. 3 3 into 7, ma'am. 7, ma'am. 7. First row with second row with first column. First column ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? 2 7 ಇದೆ. ಹೌದಾ? Ha, ma'am. Next 2 1. Sorry, this is not 2 1. 2 2. Okay, 2 2 ಏನಾಯ್ತು? ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? 2 3 ಇದೆ. 6. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್ ಏನಿದೆ? 6 and 9 ಇದೆ. ಸೊ ಇದೇನಾಯ್ತು? 2 2 into into 6 plus 3 into 9. 3 into 9. Right? Last 2 3. Second row with third column. So that is 3 into 8. That's it. ಇದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. That will be your required answer. Is everyone understanding? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Is everyone understanding? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, we'll do one more. Yes, ma'am. Okay, can you tell me what is the order of this matrix? 3 into 3. No? 2 into 3, ma'am. 2 into 3. 2 into 3. What is the order of this? 2 2 into into 3. 3. Very good. Okay. Next B ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ. Okay, so this is your given B. Tell me what is the order of this matrix B? 3 into 3 into Very good. 3 into 2. yes. 3 rows ಇದಾವೆ, 2 columns ಇದಾವೆ. First and foremost thing, ನಾವು multiply ಮಾಡಬಹುದಾ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ಯಾಕೆ ಮಾಡಬಹುದು? 3 into 3. ಕಾಲಮ್ Column ಸೆಕೆಂಡ್ row. ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ರೋಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಇದೆ. ಹೌದಾ? Yes, ma'am. ಎಸ್. ಓಕೆ, ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಾನು ಮಾಡ್ಬೋದಂತ. ನಾವ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಏನ್ ಬರ್ಬೇಕು? 2 2 into into 2. 2. ವೆರಿ ಗುಡ್. 2
cross 2 ಬರ್ಬೇಕು. ಸೊ ನಾನು 2 cross 2 ನನ್ಗೋಸ್ಕರ ಅಂತ ನಾನು ಬರ್ಕೊಂತೀನಿ, ನನ್ನ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಬರ್ಕೊಂತೀನಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಟ್ರಿಕ್ ಫಾರ್ ಯು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟ್ರಿಕ್ ಫಾರ್ ಯು. ಓಕೆ, ಹೇಗ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಗ ಬೇಗ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಈಗ? Yes, ma'am. 1 1 1 1 ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ? 1 minus First row, one column. ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್. ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಏನಿದೆ? 1 1 minus 2 2 3 3. ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಏನಿದೆ? 2 2 4 4 2. 2. ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ವಿತ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ವಿತ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ಥರ್ಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ವಿತ್ ಥರ್ಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? Yes, ma'am. ಸೊ ನಾನು ನಿನ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ? 1 into 2. ಹೌದಾ? ಪ್ಲಸ್ ಈ ಮೈನಸ್ ಬಂದಾಗ ಪ್ಲೀಸ್ ಬಿ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲ್. ಮೈನಸ್ ಬಂದಾಗ ನೀವು ಬೆಟರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ಓಕೆ, ಮೈನಸ್ 2 into 4 ಆಯ್ತು. 4 ಓಕೆ, ಪ್ಲಸ್ 3 into ಏನಾಯ್ತು? 2 2 ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ಇದು ವಿತೌಟ್ ಇದನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ. ಇದನ್ನ ಬರೀತಾ ಮಾಡಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ. Yes, ma'am. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಏನಾಯ್ತು? C1 1 ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ನನ್ಗೆ? C1 1 2 ಬರುತ್ತೆ. 1 2 ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? first row and second row column. ಇಂದ Second column. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ರೋ 1 into 3 1 into 3 ಪ್ಲಸ್ minus 2 into Minus 2 into 5 5 plus 3 3. into 1 ವಂಡರ್ಫುಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ? second row first column. Second Very row, first column. ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ ಏನಿದೆ ನಮ್ದು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ? minus Minus 4 4 2 2 5 ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್. ಸೊ ನನ್ಗೆ ಏನ್ ಸಿಗ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ? 2 minus 4 into 2 minus plus 2 into 4 4 plus 5 5 into into 2. ಓಕೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? 2 cross 2. I mean 2 and 2. Second row, second column. So that will be what? Minus 4 into minus 4 into 3 3 2 into 2 into 5 5 plus 5 into 1. 5 5 into 1 into 1. Wonderful. So ಇದನ್ನ 1 into 2 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 2. 2 Ma'am. 4 into 2 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 8 plus into 8. minus ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? Minus 8. This is 8 6. minus 2 ಇದೇನಾಯ್ತು? minus 8 ಆಯ್ತು. ಇದು ಪ್ಲಸ್ 8 ಆಯ್ತು. ಇದು ಪ್ಲಸ್ 10 ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲೇನಾಯ್ತು? ಇದು 3 ಆಯ್ತು. 2 into 5 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 10 ಪ್ಲಸ್ 10 ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಏನಾಯ್ತು? ಮೈನಸ್ ಆಯ್ತು. 10 ಪ್ಲಸ್ 3 ಇದೇನಾಯ್ತು? ಮೈನಸ್ 12 ಆಯ್ತು. ಇದು 10 ಆಯ್ತು. ಇದು 5 ಆಯ್ತು. ಇದನ್ನ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದಾ? Yes, ma'am. ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳಲ್ಲ, ಅಲ್ಜಿಬ್ರಾ ಗೊತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ, ಅಡಿಷನ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮೆಟ್ರೈಸಸ್. Yes, ma'am. ಆರ್ ಯು ಆಲ್ ಗೆಟಿಂಗ್? Yes, Yes, ma'am. ma'am. ಆಲ್ 14 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್? Yes, ma'am. ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದ್ರ ಮೇಲೆನೆ ನಿಮ್ಗೆ 5 marks ಕ್ವೆಶನ್ ಬರೋದು. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಇನ್ ಯುವರ್ ಥರ್ಡ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಇನ್ ಯುವರ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆ, Okay, ma'am. ಸೊ ನಾನು ಕೇಳ್ತೀನಿ 1 by 1. ಅನಿತಾ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Yes, ma'am. ಸುರಯ್ಯ, Yes, ma'am. ಗಾಯನ, Yes, ma'am. ರಮ್ಯಾ, Yes, ma'am. ಸೌಭಾಗ್ಯ. Yes, ma'am. ಓಕೆ, who else? Misbah, Navneet. Yes, ma'am. Ma'am. Okay, who else are there? Yamuna, Uday, Yes, ma'am. Shri Varuni. Yes, ma'am. Did I miss out any name? Only 2 boys are there today, Navneet and Uday Kumar. That's it. Yellappa nim friends. Yes, Pavitra, Yes, ma'am. baby. Yes. Everyone understood multiplication? Yes, ma'am. Okay. So without any difficulty, can we move further? Yes, Yes, ma'am. ma'am. ಓಕೆ, ಒಂದೆರಡು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ. ಸೊ ದಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಟಚ್ ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಾಳೆ ಮತ್ತೆ ರಿಫ್ರೆಶ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್? No, ma'am. No, ma'am. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯರ್ 3.2 ಅಗೇನ್. ನಿನ್ನೆ 3.2 ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಬಟ್ 3.2 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇರೋ ಎಲ್ಲಾ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನಾವು ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಸೊ ಟುಡೇ ವಿ ವಿಲ್ ಡೂ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಓಕೆ, ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಿಮ್ದು? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಎ. ಈ ಮೆಟ್ರೈಸಸ್ ಅನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. So this is B and A. Okay. So this is the given matrix. Tell me what is the order of first matrix? 2 into 2, ma'am. 2 into 2. What is the order of second matrix?
2 into 2 into 2. ಈ ನಮ್ ಕಾಲಮ್ ರೋಗೆ ಸೇಮ್ ಇದೆಯಾ? yes ma'am. ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್? Yes ma'am. Yes ma'am. ಮಾಡ್ಬೋದಾದ್ರೆ ನಂದು ಆನ್ಸರ್ ಬರದ ಮೇಲೆ ನಂದು ಆನ್ಸರ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಆರ್ಡರ್? 2 into 2. 2 into 2 ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ C11 C12 C21 C2. ಓಕೆ, ಸೊ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಯಾವ ಕಾಲಮ್ ನಾನು ಹೇಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ರೋ ವಿತ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಹಿಯರ್? A A into A plus what? B ma'am. B into B. Next, first row with second column. Second column ಏನಿದೆ? Minus B. minus B. So this will be what? A into minus B. Minus ಬಂದಾಗ bracket ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಅರ್ಧ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೆಲಸ, but if you go wrong, everything goes wrong. Next, B into A. What I have written here, is this correct? Yes ma'am. Next ಬರೋಣ 2 1. Second row, okay, second row with first column. So that will be what? Minus B Minus into B into A. plus A into B. To B. Next, second row with second column. So that is minus B into ಏನಾಯ್ತದು minus B plus A into A. Is this correct? So ಈಗ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ A into A ಎಷ್ಟು? A square ma'am. A square plus B square. ಇದೇನಾಯ್ತು? minus AB plus ಇದು ಕೂಡ AB ನೇ. BA AB ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಹೌದಲ್ವಾ? Yes ma'am. Okay. Now minus BA nothing but minus AB. This is also AB. ಇದೇನಾಯ್ತು? minus minus plus ಆಯ್ತು. B into B ಏನಾಯ್ತು? B square. ಆಯ್ತು. A square ಆಯ್ತು. Okay. A ಇದು square. plus AB minus AB cancel ಆಗುತ್ತಾ? Yes ma'am. Yes ma'am. What is remaining? A square plus B square. A square ಇಲ್ಲಿ plus B 0 ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ square 0 ಆಯ್ತು. Addition is commutative. So B square plus A square ನಾನು A square plus B square ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. That's it. ಇದನ್ನ further anything we can solve? Yes ma'am. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮುಂದೆ? ಮುಂದೆದು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲ, that's it. We multiplied, no? We multiplied this and this. ಅಷ್ಟೇ. Correct? Yes ma'am. Yes Okay, ma'am. multiply ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಬಂದ ಆನ್ಸರ್ ಇದು. ಎನಿ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಅಪ್ಲೈ ಆದ್ರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಜಸ್ಟ್ A square B square ಇದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. That's it. Any doubts? No ma'am. No ma'am. Okay. Next, now this kind of example, ಇದು ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಇದೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಬಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್ ಫಾರ್ 2 marks. ಸಮ್ 4-5 years ಬ್ಯಾಕ್ ಇದನ್ನ ತುಂಬಾ ಸಲ ಕೇಳಿದ್ರು. ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಫಾರ್ 3 marks ಸಮ್ ಟೈಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಹೇಳಿ, ಆರ್ಡರ್ ಹೇಳಿ. 1 in 3 into 1 ma'am. 1 into 3 ನಾ 3 into 1 ನಾ? 3 into 1 ma'am. 3 into 1. ಎಷ್ಟು ರೋಸ್ ಇದಾವೆ? ಎಷ್ಟು ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ಇದಾವೆ? 3 ma'am. 3. ಆಮೇಲೆ ಕಾಲಮ್ ಇರೋದು ಬರೀ 1. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದ್ದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಹೇಳಿ. 1 into 3 ma'am. 1 into 3. 3. ಎಷ್ಟು ರೋ ಇದಾವೆ? ಎಷ್ಟು ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಲೈನ್ ಇದಾವೆ? ಒಂದೇ. ಎಷ್ಟು ವರ್ಟಿಕಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ಇದಾವೆ? 3. ಹೌದಾ? ನೌ ಟೆಲ್ ಮೀ, ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ದಿಸ್? Yes ma'am. ಎಸ್. ಯಾಕೆ? ಫಸ್ಟ್ Row and column is equal. ಕಾಲಮ್, ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಕಾಲಮ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ರೋಗೆ ಸೇಮ್ ಇದೆ, ಹೌದಾ? Yes ma'am. ಸೊ ನನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗಿದೆ, ನಾನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬಹುದು. ನಾವು Ma'am? ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಹೇಳಿ. ಅದು ಬೇರೆ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? Like ಆನ್ಸರ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್. ಆನ್ಸರ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್. Okay, like only that. ನೀವು ಬರಿಬೇಕು, ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಸಿನ್ಸ್ n is not equal to n. Okay ma'am. Okay, answer does not exist. We cannot multiply. ಅದೇ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್, ಅಷ್ಟೇ, ಒನ್ ಲೈನ್ ಆನ್ಸರ್. ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಮಾಡಕ್ ಬರ್ದೇ ಇರೋ ತರ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅವ್ರು ಕೊಡೋದೇ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಕಸರತ್ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು. ಓಕೆ, Okay ma'am. ನಿಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೊಡಲ್ಲ ಅವರು. Oh. Okay, yes, so understood. We can multiply. Now tell me, after multiplying, what should be the order of my matrix? 3 into 3. Very good. 3 into 3 ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು 3 into 3 ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೇಗ್ ಬರ್ಕೋತೀರಾ? C11 C11, C12, C13. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ C21 C21, C22, C23. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ C31 C32, C33. ಹೌದಾ?
Yes, ma'am. Yes. So 9 elements we will get. ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಕ್ವೆಶನ್, ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಬರೋಣ ಇಲ್ಲಿ 1 1. ಓಕೆ, ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಫಸ್ಟ್ ರೋ ವಿತ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಯಾವುದು? 1 One. ma'am. 1. ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಯಾವುದು? 2 Two. 2. ಅಷ್ಟೇ. ಈಗ ನನ್ ಮುಂದೆ ಆಡ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರೂ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದಾವ? no ma'am. ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 2. 1 2 ಅಂದ್ರೆ ಏನು? 1 into 3 1 into 3. ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್. Second ಫಸ್ಟ್ ರೋ column. ಯಾವ್ದಿಲ್ಲಿ? 1 ma'am. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್ ಯಾವ್ದಿಲ್ಲಿ? 3. ಸೊ ನಾನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮುಂದೆ ಆಡ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರೂ ಬೇರೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದಾವ ನನ್ನ ಹತ್ರ? no ma'am. ಇಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೇ, ಮುಗೀತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 3. 1 3 ಅಂದ್ರೆ ಏನು? 1 1 into into 4 4. ಫಸ್ಟ್ ರೋ ವಿತ್ ಥರ್ಡ್ ಕಾಲಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಏನಿದೆ? 1 ಇದೆ. ಥರ್ಡ್ ಕಾಲಮ್ ಏನಿದೆ? 4 ಇದೆ. ಸೊ ನಾನು ಏನ್ ಬರ್ಕೊಂತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ? 1 into 4 ಅಷ್ಟೇ. ಈಗ 2 1. 2 1 ಅಂದ್ರೆ 2 ma'am. ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ ಯಾವ್ದಿಲ್ಲಿ? 2. 2 ma'am. ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಯಾವ್ದಿಲ್ಲಿ? 2 ಸೊ into 2. ಇದೇನಾಯ್ತು? 2 into 2. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? 2 into 3 2 into 3. 2 ವೆರಿ ಗುಡ್. into 4 Into 4. 2 into 4. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? 3 1. 3 1 ಅಂದ್ರೆ ಥರ್ಡ್ ರೋ. ಥರ್ಡ್ ರೋ ಯಾವ್ದಿಲ್ಲಿ? 3 3. ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಯಾವ್ದಲ್ಲಿ? 3 into 2. 3 into 2. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 into 3. ವೆರಿ ಗುಡ್. 3 into 4. ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಇದನ್ನ ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ವಾಟ್ ಇದೇನಾಯ್ತು? 2 6 ಆಯ್ತು. ಇದೇನಾಯ್ತು? 8 ಆಯ್ತು. 8. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 9 ಆಯ್ತು. ಇದು 12 ಆಯ್ತು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ your 3 cross 3 multiplied matrix. Only last 2 3 4 4. Last step na ma'am. ಸಾರಿ, ಇದು 2 3 4 4 6 8 6 9 12. It is last step. ಲಾಸ್ಟ್ ಇಷ್ಟೇ. ಬಿಕಾಸ್ ಇದನ್ನ ಮುಂದೆ ಏನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ನೀವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಸಿಕ್ಕಿರೋ ಆನ್ಸರ್. ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೀಪ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್. Okay ma'am. Got it? Yes ma'am. Yes. So shall I remove this example? Yes ma'am. Okay. Last one more ಮಾಡೋಣ. one ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸೋಣ. Shall we do one more? Yes ma'am. Okay. So till then, tell me what is the order of first matrix? 2 into 2. Very good. What is the order of second matrix? 2 into 3. Very good. Now tell me, ಇವೆರಡನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬಹುದಾ? Yes ma'am. ಯಾಕೆ? ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಕಾಲಮ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ರೋಗೆ ಸೇಮ್ ಇದೆ. What it is? ಎಸ್, ಓಕೆ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು, ಯಾವ ಆರ್ಡರ್ ನಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು? 2 into 3. ವೆರಿ ಗುಡ್. 2 into 3 ಆರ್ಡರ್ ನಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಸೊ 2 ರೋಸ್ ಬರ್ಕೊಂತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಕಾಲಮ್ ಬರಬೇಕು? 3 3 column. 3 ಕಾಲಮ್ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಇದಾಯ್ತು ನಂದು 2 ರೋಸ್, ಇದಾಯ್ತು ನಮ್ದು 3 ಕಾಲಮ್ಸ್. ಇದೆ 3 ಕರೆಕ್ಟಾ? column. Yes ma'am. ಸೊ ನಾನು ಏನು ಮಾತಾಡಲ್ಲ, ನೀವೀಗ ನಂಬರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಬೇಗ ಬೇಗ. 1 1 1 1 1 2 ಫಸ್ಟ್ ರೋ ವಿತ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್. ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಏನಿದೆ? 1 1 1 minus 2. ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಏನಿದೆ? 1 2 ma'am. 1 2. ಸೊ ಇದೇನಾಯ್ತು? 1 with 1 minus 2 with minus 2. Is this correct? Yes ma'am. Next C12. C12 ಅಂದ್ರೆ? First row and second column ma'am. Yes. So Column. first row and second column. Second column ಏನಾಯ್ತು? Minus 2 minus into 2 into 3 ಆಯ್ತು. Next 1 3. 1 3 ಅಂದ್ರೆ ಏನು? 1 into 3 ma'am. 1 first row with First and third column. third column. Third So first row ಏನಿದೆ ನಿಮ್ದು? 1 minus 2 ಇದೆ. 1 Third minus column 2. 3 1 ಇದೆ. So ಇದೇನಾಯ್ತು? 3 1 into 3 plus 1 into 1. 2 minus into 2 into Minus 3. 2 into 1. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಬರೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 1. 2 1 ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ರೋ ವಿತ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ ವಿತ್ First column. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು? 2 into 1 2 into ಪ್ಲಸ್ 3 2 into 2. 3 into 2. 3 into 2. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ ವಿತ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ?
2 into 2, 2, 3 into 3. 3 into Yes. 3. 3 into 3. Last. Second row with third column. ಏನಾಗುತ್ತೆ? 2 into 3, 3. 3 into 3. 3 into 1. 3 into 1. Very good. Very good. Very good. So ಇದನ್ನಷ್ಟ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಡೋಣ. ಆಯ್ತು. 1 into 1 is 1. Plus into minus is minus. 2 into 2 is 4. 4. 3 into 2 is 2. Plus into minus minus. 3 into 2 is 6. 6. This is 3. Plus into minus minus. 2 into 1 is 2. 2. ಆಮೇಲೆ ಇದೇನಾಯ್ತು 2 ಇದಾಯ್ತು 6 ಇದಾಯ್ತು 4 ಇದಾಯ್ತು 9 6 ಮತ್ತೆ 6 plus 3. yes so last answer ಏನಾಯ್ತು 1 minus 4 is Minus 4. 3. Minus 3. minus 3 Minus 3. Minus 4. Minus 3. 1. Minus 1. 1. hmm 8. 8. 13. Yeah. 9. that's wonderful. That's your required answer. Are you all getting Yes, ma'am. how to multiply? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ಇದೊಂದು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆದ್ರೆ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ದು ಮಾಸ್ಟರ್ ಆದಂಗೆ ಓಕೆನಾ Yes, ma'am. Yes, ma'am. okay so I will send you all the notes once all the exercises are over properly okay but please keep reminding what we have done and how to do ಇದನ್ನ ನೀವೇ ಯಾವ್ದಾದ್ರು random matrix ಬರ್ಕೊಂಡು ಮನೇಲೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬಹುದು but one condition you have to keep in mind first condition satisfy ಆಗಬೇಕು second condition how to multiply got it Yes, ma'am. Yes, ma'am. yes so ನೀವೇ ಸ್ವಲ್ಪ random ನೀವೇ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೈನಸ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಝೀರೋ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆ ತರ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ till then I will give you examples in another 2 days Yes, is that ma'am. right Ma'am, can you give some questions? today only Yes, ma'am. anybody is having textbook No, ma'am. Yes, ma'am. ಬರ್ಕೊಂತೀರಾ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ ಬರ್ಕೊಂತೀರಾ ಎಲ್ರು Yes, Yes, ma'am. ma'am. everyone please write down I will write the questions here write down ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಡಿಷನ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ನಾನು ನಾಳೆ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಓಕೆ Okay, ma'am. ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಬರಿತಾ ಇರೋದು 3x3 ಇದೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಬಂದ್ರೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾಳೆ ಮಾಡೋಣ Ma'am, it was multiplication, ma'am. ಹಾ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡಾಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು multiplication okay what I'm giving right now is all multiplication only Okay, ma'am. ಇದು 3x3 ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಇದೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೀವು ಎಲ್ರು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಕ್ಕ್ರೆ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ನಾನು ಕಲ್ಸಿರೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ Okay, ma'am. ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾಳೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ Okay, ma'am. ಮೂರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಾಕಾ ಮತ್ತೊಂದು ಹಾಕ್ಲಾ ಇನ್ನೊಂದು ಹಾಕಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಇದು ನಾವು ಮಾಡಿದೀವಿ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಸಾರಿ I guess we covered all. Yes, ma'am. All are covered, ma'am. 1 second. ಇದು -1 this is Okay, ma'am. minus okay ಇಷ್ಟು ಮಾಡ್ತೀರಾ 4 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ Yes, ma'am. ಓಕೆ ಸೊ ಇಷ್ಟು ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದ್ರೆ
it will be a big win for me. Okay. Okay, ma'am. Sarina, everyone copied? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Everyone copied? Shall I end the class? Yes, ma'am. ma'am. Okay. Yes. All of you take care.